Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to apologize. Chimanyi muli bantu babitibwa. Munsooka mutya wano. Kyandibadde kyabuvunanyizibwa nze ne mbakola ki? Ne mbasookawo. Oba kyandibadde kyabuvunanyizibwa tutuukira wamu. Please forgive me, it was unintentional. A lot was happening behind closed doors. But today, inshallah, I think today is the 9th episode, right? Yes. Buli ekikola kukwekwa na kiggwa leero. The previous byetugobako. Those who remember our previous episode, we were discussing family involvement. Of course, my sister is waneno. Naintidemo mugamba tuwe kusala mwinzo mufukire tabu. But I recognize the presence of my sister. Mujja mulabaawo nga tunyumyamu after the session. Mwamulabye? Kasola bamayuga nga gafaanana ng'omanya ye wange. Now, in the previous episode, we discussed the family involvement in line with the Islamic style of dating. We made it a point to clarify and to justify our position Islamically. Netulabanga, it's really a big deal to involve your family, respectively, oba oli musajja oba oli mukyala, to involve them in your dating story. We also made it a point okujerega buli alowooza nti the world needs to know whoever you're dating and your family has no right to know. We were like, it's too unfair if you're convinced that your friends bolabye obukulu nga musaana okwekyawo enkeera, you think they deserve to know everything that happens between you and your potential hubby and your potential wife and your family, brothers, sisters, parents, primarily, gatabamanyi kikola ki kigenda mu maaso. But before I unleash what I have for you today, I want to pose a question. And I'm dedicating today's episode to compensation in case the dating fails. Do you know compensation? Like, for example, you're dating someone. Islamic dating is just too real and it's too nice and beautiful in a way that even when you're nonsensical, you're wasting someone's time. They are calling off what they think is better in line with what you're building as a project, marriage in mind. Islam has that door. There is room to compensate the damage that any party has caused within the other party. Am I making sense? So this is my question before I even discuss. Do you think it's a big deal? An example. Maybe you're in love with someone, ngokola mu state house. And this man that is dating you, omukwano kati mungi, nakugamba nze bona abera mukyala wange nsagala bakyala bakola ki? Bakola. Mu state house bagaba sente mmeka? Eyo kanveeyo katufunye example endala. Maybe oli musomesa. Oli musomesa bakuwa emitwalo 5. You earn 500,000
a month. Nogwa ku musajja ono and he's like, sina buzibu, I need you as a wife, but nkwagala wa waka. Me, I don't like a lady who works. Kalwokuba omukwano guno weeguli bambi. You're madly in love with this guy. Ngolaba banaye toyina budde bwa kwemola na muntu mulala. And you're like, let me call off and resign from work. Omuvubuka ono bwe yeekubye emizimu, wayiseewo omwaka gumu awo bukatta kusiimye mwekyanzeemu awo and it's not working out. Nakugamba nti tukozesa linnya ki wano eno, nagamba nti Latifa oba Faida tubigadde, tetukyakolagana ffenna. Akukompensatinga oba takukompensatinga, ye waba akukompensatinga, akukompensatinga atya? Akuzaayo ku mulimu oba akuwa omusaala gw'emyezi 12 respectively? What do you think? Ekiba kikoze eki? Wekiba kikulidde? Sikategedde ako ntute speed. Ebaloosi kwani? Buli mukivaamu naye kati mwe benjogereramu ebyo ani kumwe gwe bali bakompensatinze? Big gwanga kibanda. Some of you just end relationships unknowingly just because someone is not calling and you're not also minding. Nikigwera awo nno emyezi negiyiika. So now lubalumu ne weebo wange enkuba etonnya and you're like, kangezeko why? Kangezeko mikisa. You call. Nimufulataringamu awo dakiika za 2. After a month now nimuddamu kati negudde obujja. Nimuddamu ate banaye damwe. How many of you have ever been compensated? Mukuyiriba ke muyiriba okwo. And now, okay, what style of dating even gives that as an idea? Tolinafuuka mukyala wa muntu. And they are busy having that door opened that mbutuufu katulowoozeeko ku mbeera ya compensation. Some of you even become insane because of relationships. Kituufu oba si kituufu ekyo? Naye waliwo omusajja asobola okulaluka olw'omukwano. Woli kyali kitya? nga bamukebe omusujja babaire kaloka kayise ku myaka gye nnina. Is hysteria bulwadde bwa ddala oba just kyali kibozi? Kibozi? Naye nga babuyita hysteria? Some psychological beat, Katani akatandikawo ka hysteria kyavaawa kyo? Who can explain the beginning of hysteria but kijja mu kigambo ki like the same way we can't explain hysteria? Latifa ono musawo, sekati Latifa musawo, bakayita batya? Hysterical. Karabagane ne bakiwawa hysteria. Kiva kuki? Omuntu just aba kiba like kuba kwekoza just aba ulira tasobola kubeerawo na muntu ono. Kati lwaki omuntu oyo ateekebwako amacupa? Okay. But I singa buli mwalimu alina halakanga zino kati nange ndi mukuyiga wano nno. Now okay, this is a deal, I'm posing my question. I want your input before I even deliver what I'm having today. Do you find sense in compensation if just in case the dating story fails? If the answer is yes, justify your answer anyway. Tutandikire wa? Tutandikire mu basajja, What is compensation? Compensation. Omwana mubano mmalidde obudde. Yaleka n'oku applyinga ku mulimu. Sebo mbu future hub ya mugambye. Nti leka saagala bantu bakola ki? Ate nga munnaddiini tayagala kujemera bbaawe, apracticinga kugondera ki? Bbaawe. Labo weekubye emizimu. Tebiwakinze out.
olaba nga waliwo need yo compensating oba batwalize muri dunia bwetyo si nyangu both sides kasoba nga nawe ino kati go bufuna buzibu ki mutuweeyo example wabanga of course akozizaako obulabe kati ayinza okubanga agambye atya omwana ayinza okugamba nti wobanga oyagala nkukkirize veka naye bannaye naye tugenda bbira ate mufaayo musooke muŋŋambe ekyammwe naam sheekh yono ekituufu mwena muba mwemalidde kubanga tujja tunira budde okusinga bwe mwemalidde yes mwena mwemalidde obudde kati ate mudde mu byocompensation kubanga tomanya ayinza okuba yankyayo naye nga tewali kyagenda kumpa kwesaso plus n'ekirala wano wemwedeetingira kyekikugisa omwana abendi ku mulimu kubanga kiba tekijja musajja wali no wano jasa atidde kuvaayo naye gyali babalijjayo wano mukyaditi nga temunnemanya temunnasalawo kyetaaga wali eri emikolo nga gituuka n'omugamba kino nakino naye ayinza osalawo mutegeka wano bana abaana nga bakumira bintu namusanga munansi yekolera busawu bwe namuganga mwambala bubi namusomerayo ayeza nadisipline namukangamwawo neyokuna oyo aba aweddeyo navaayo ku mulimu mukyala watu olwokuba omukwano kukola ki Sheikh ku nsonga eyo saba njogere ku nsonga bbiri kusali yeeno ku nsonga y'omulimu omukyala avudde ku mulimu olw'omukwano ti nze mukundaba okwange nandisuubidde nti bwekubanga omulimu gw'abadde akola omwami amwogereza yalaba nti tayagala agubeereko olw'ensonga mukyala we nga Seka Bashir wayogedde nti tayagala akole mulimu guno ne guno ne guno nga tannaba kuvaayo tufasobola okwogera olw'omukwano nti munange ngenda kuguvaako naye alina okubeera naye ng'ali focused first of all mukubeera ng'ali focused baba mujja ku mulimu ogwe abuuze kati nkole ki ono amuweye gwalaba amwe ku mirimu ye gyalaba gyakola ki gyayagala omukyala wa bw'aba agenda muwayo 3 buli mwezi ne bigaana ekifuko ekiseera ne bigaana akitwale mu mbeera nti ku mulimu neyandibadde asigadde ku mulimu bandimugobye ku mulimu kati agenda atandika yeegumize ku ekyo gwabadde asasula omusaala gwe kati akitwale nti bamugobye ku mulimu Allah bwageze owa tuition abadde asasula tuition abadde asaba tuition nga badde amusasula ekyo kyabakoze nze kye advice gye nandibawadde toweetika buvunaanyizibwa ng'obwo obunene nga tunaba kubeera nti notuuka mu bazadde bw'otuuka ku level esasula tuition nga tonaba kubeera nti nno otuuka mu bazadde bwe kiba kikusaze guma kikulye buli olw'ensonga oba wayingirira wayingirira obuvunaanyizibwa obunene obulikawo n'abalina obeera ne babutuukiriza okuliyirira kibeera wakati wa legal terms ezateekwawo wakati w'abantu ababiri okugeza when it comes to courtship muli ndowooza percentage esinga obunene mu courtship tumiitinga before legal staff tosooka n'osanga omukyala n'omwogereza mu ngeri yonna gy'oba omwogereza so bw'obaawo ekintu kyonna kyonna ky'oba osazeewo mu promising omutuusaako eri gyali intamusi nga weegula gyali abeere ng'agwa mu mukwano naawe nze muli nandirowoozeza singa bukyenkya ne wabaawo bitatambudde bulungi okugeza weeyamaka tuition yakawaako 40% kyawasasula kamu 2 owaayo 8 oba 6 nedikulemerera lirira ng'ebintu bikutabuseeko bizinesi zikyasoboka oba nga olaba kyewali onoonya oba wakijjawo kati tokyasobola nze muli nandirowoozeza nti omukyala oyo bw'asalawo n'agenda oba ne mwawukana mu mbeera yonna Seka mbadde ngamba there is no need of compensation. Buli omadde bubye dunia. Buli omwa umule gyali nona umule gyali. Kubako bye weyama bikulemerera. Afro muri mu stress yakwawukana ate kategeko nebyo. Ng'omukyala yeke nnyini yakedde ekya n'ali ezizo. Katonna lemwa ng'akaseetu okateekayo ne wazira olw'okuba alabye asingako nti gwasuubiza 40 ye afunya awenga 80 ayagala okulekawo. Awo muli nandirowoozeza nti kituufu baba bakuyisizaawo naye oba olina mukwata bukwasi mu buntu kuba tewaliwo legal terms
oziko nga mwalina we mwawandiika n'abakadde bammwe ate ondowooza mwa mwayingira mu bufumbo obutukuvu kuba teri muzadde asobola kukkiriza mwana we aweererwe musajja atali muwoowe mu butuufu awo kiba kikulidde ekyo bwe kiri kubanga ono omuntu mutima gukeereekya ne gwagala era ne gukyawo Songarachi, tell you Songarachi, Mbandiza, the Wampanga, Wabimpo, Yagade, like Sap Kaka. No, like the trigger, Sinasai Kuza, make compensating at any damage as a result of the dating. Islamically, you get over nine. She wants to sell them, but this might just to come. Compensation yet at an email. When Mwatuna, Motesa, ngenda kukolera kino oba kumulimu just in case tekitambudde bulungi oba ngenda kukuweerera naye obituuka mu maaso ekikyuka kulaba so kikyasobola mbeera nakiba kiwaka naye wemba temwatule wansi oba kuwandiika oba kuteesa bulungi oba waweerera leta liya ya sadaka ndowooza nti buli omu both parties tubeere n'ensonga ezirina negotiable olina live waters alanga nti oba muvubuka ng'onjogereza tolina nsonga lwaki onsasulira tusulira first place even if okitegedde bazadde bange tebakyatobola but nze ngamba I would advise if it is by brother don't put yourself in that position. Osasula oyo muwala tuition mwasonga okimanya akasenteko kali hardly annually okitegeera kubanga ogenda tuuka mu maaso okejjuse ng'ojjukira mu struggle gye wayitamu okakuŋŋaanya and as the lady I would say naffe tubeere na negotiables ne oba onkwana nga nkwagadde ntya sigenda va campus nga sinaba kumalayo degree because there are some people that are like faida komaawo tankuwa service you understand nakulesa okusoma and at the end of the day natakutwala oba nakutwala after 1 month biki ne bigaana so tubeere n'ebintu nga byo tosalawaawo nti wemba nina omulimu gwange and toyagala muntu akola mu parliament nga ndi MP nojja onkwane noonyayo omulala atali MP ogende n'oyo kuba sigenda leka mulimu gwange because onkwane that's what I think so that bwemba mutuuse okwawukana there is no need of compensating in that bwembanga nsazeewo nze nga faida nti kanve campus omuvubuka mwagadde making sure nti no if things go wrong sigenda kyejjusa nkisazeewo nga ntegeera bulungi nga sikakiddwa so sijja kwetanga kola kikompensatinga. Thank you very much. Naye gye bali bamusulima nga bo bakuuma ekigambo kyabwe oba mbawayiriza tutandike ajja tigwasembayo nze njogera ebyange sina bingi nnyo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naye zampulira mwannyinaze ekya compensation eno episode tugigobe bugobi tugijjewo. Omwana mwagadde oyo ekitegeera atyuninze olwo kiba kitegeeza bw'obakalira bwo toli mukkiriza muntu gwe kubanga ye agambye olina okubeera omukkiriza okkiriza mu Allah n'olunaku lwaki lw'enkomerero ate okkiriza mu kugera kwani kwa Allah katosobola kubanga okkiriza mu kugera kwa Allah alina okuba enduulu nti tokola ki bismillah. Compensation just in case like the compensation of the damage while dating Islamically. Enkuba eno tetuyingirira. Okay. Echi, waliwo point? Ekisookera ddala al-khitbatu mujarrad wa'd. If you've been my student, you don't need me to repeat this again and again.
kyebayita dating Islamically, it's only a promise. Wala nikah. It's not a marriage contract. That means whoever thinks of dating Islamically, you have to put it in mind. It might fail. It even dictates the way you're going to behave with your potential husband and with your potential wife. Kyonna kyonna kyolaba nga mbutuufu we bigaana okuswala kudda gy'oli. That's why Islam is like, we have no room for that. Nga kwe kubasimaya kafaananyi olw'okuba weenyiririra dda omuweerezeeku kafaananyi ko ng'oli bwereere mbwakulabeko okamuweereza olekamu kuba okimanyi tannafuuka bbaawo. The following day tetukusuubirayo kukaaba ku social media bw'oyagala otukusaasire ng'ekifaananyi kiweera ensi yonna ekikola ki ekiraba. Islamic nga tugamba nti always remember as you're dating. Today tuli mu kwekyawa. Tusaba Allah aleme tuwayo beekyawa wano. Today we are saying the Islamic dating approach is, as you're trying to date, engeri gye weeyisaamu n'omuntu wo, you have to put it back into your mind and you're like, it might fail. And that alone kigenda kuyamba omanye wookoma oleme na kisussa newe binaaba bigaanye. At least you won't be too much affected as someone who thinks they are already wives and husbands when we're dating. I think I'm making sense. In other styles of dating, boba alowooza bw'olwokuba ssebo nze ne ngamba nti I love you mbe n'ekyapa nkikulage nkutwale ne ku mmotoka nkulage abantu bange bonna nti bannaye yoono waliwo process. Awo mukyala wange yagwanawo era olaba nga bakutwala waliwo chances nnene nnyo nti bakufera, bakutwala ku speed ya waggulu nnyo. There is a process you must go through. Oba nsabudde nnyo. That's a fact. Nabagambira ddawa neyo actually I questioned you. I was like, okakasa wafuuka ddi a sweetheart enkeera nga mutandise leero relationship. Oyina mutima ki oguli sweet agulabye ddi? Tunaana kwogerako bulungi alabe oba empisa zo ziri zitya zibubu zitandise. Lw'omanya after a week nti you're being unfair ku muntu yenna yatandikawo ekigambo sweetheart kuba gwokiwa she or he is opposite n'omutima mubi enneeyisa ye embi olabira ddala tasaana na kubeera na mutima muki mulungi. Islamic dating banaye yeeyo mazima gokka ge tusabula teriyo bintu byakumala budde bw'abantu. And today we are like, whoever is thinking of dating Islamically, you please put it in mind. Ne oba onoonya namba 2 oba 3 oba 4, you have to put it in mind and you're like, kisobola okulema. Era we kiba kiremye, this is what we are discussing today. And secondly, the Islamic style of dating is the only style that considered giving it a thought just in case someone is affected, maybe is having any damage as a result of the dating you're in. It's only in Islam. And that's why when we get to divorce, you will get to know that even Allah subhanahu wa ta'ala, in many verses in the Holy Quran, Allah was like, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. You're not supposed to forget the good moments and memories. Zemwali na zonga muli bafumbo. That's when you're parting ways. Ochimanyi no chimanya nti nyabo webaba kutalaka mu Busiraamu, we are like you husband. Mufunire ye milioni 2. Omukyalo ono ye abere capital way atandikira ekiri mu Busiraamu wano. How many of you nga wali mu divorce ne bakirowooza nako ekyo? Tubaga mufuna abasajja balina ku ddiini oba we muli wano naye nga tosobola na kikola ekyo. Mwawukana mubi No, it's only in Islam. So Islam is busy training us that even here, it's only in Islam. Nti nchitula muko nenga abantu omwana ono nga mumalidde obudde. Katukole butu nebwetuti. So this is the approach. 1. Previously, our scholars never addressed this. Bachibusa amaso. And it is not noted anywhere. Nti bakirowoozaako nti omuntu ono
wabanga ali affected psychologically affected by any damage physical one obanga eri painful in any way asobola okubanga acompensatingibwa. But now Islamically tuyinawo principles in the Islamic law. The first principle is la darara wa la dirara. If you're relating with anyone, in this case, if you're relating with a girl trying to build a marriage project, if you're with a guy, potentially your husband, and you're trying to have marriage as a goal, you're dating Islamically, that's what I'm meaning, you're not supposed to use that to affect them in any way. La barara wa la dirara. So it's under this principle Islamically in Sharia, and we are supposed to also put this relationship that is pure, being best, like the foundation is Islamic, and we are like omuntu ono tukirowozeemuko. How can we compensate them in case there is something worth being compensated? Mu dating gye mukoze eki gye mumaze bw'ogenda okulowoozamu nti mu relationship ettaano z'oyina asooka yakujja ku mulimu bwe yakugoba n'oddayo, owookubiri n'akugaana, kye ekirala kye batera obbagaana awo kye ekirala mulimu gwokka. Friends n'akugamba naye friends bakompensatinga batya mikwano ba friends kati ogamba naye seekaraja abantu te bonoonye ebintu bino. Seekaraja bwe tugenda kuwayo episode wano nalimbuuza wano tuyina kutuukirira baani okwebuuza ku muntu gw'olabye. Seka friends tetulina balowooza tewali kalungi mu ba friends abo. Approach the dad, but friends, those people babi nnyo mu relationships. Tusaba Allah ababi abali wano bantu mmwe malayika zibakkeko mulongoose temutukoze justice ate weebali wano oba temuliiwo mbu we muli wano. Yes, exactly. By the way, Sekaraja Bunno, mudaloza nti personal experience tali ku ye alumirirwa nnyo mmwe. N'abantu abatuukiridde sogera my personal experience bakusaasira nno balowooza oyiriba ali fine just asaasira ku mmwe. But say your friends don't even talk about them one tebalina bulungi bwe balina in our dating. Okay, banaye katugende mu maaso bafriends batugenda baddira bannange obudde nga buddukana mangu. The second point I was on, Islamically, it's not clearly stated nti sasula compensate the damage, but if someone is well versed with the Islamic principles of Sharia, we are like, at least you know the principle that goes la barara wa la dirara. You're not allowed to oppress anyone by use of whatever you have onto them. And you also know that Islamically we have a second principle, and we are like at-ta'assuf fi isti'mal al-haqq. No one is allowed to use their right as they claim nebagikozesa to oppress others. An example, you have a right to play your music. You have a right to listen to Quran. That's your right. But you don't have the right to increase the volume. So the moment you exceed the limits, no problem with that. But the moment you exceed that, it's not even only in Islamic law. Those who are doing law, at least you know, you're not allowed to oppress others just because you're exercising your right. Just because you're not allowed and expected to oppress someone's feeling and damaging them priorly, and you don't consider compensating them. The same applies to a sister. Do you really think it makes sense omusajja omulimbe nga tomwagalangako
omulimbe botte eddoboozi nga naawe okimanyi tomwagalangako talina na bw'atuuka mu basajja bayinza kwogereza. And now you think it is okay bw'omugamba nti bannaaye nali nkulimba kiggweeraawo butambule butambuzi tuli bize tugamba nti bannaaye ensinga erimu obukyayi bungi kyetugezaako okugjawo bye bintu ebireetawo obukyayi. And Islamically we are like, please, we consider compensating the damage in case anyone happens to oppress anyone. We were saying, at least the Islamic style is the only style that considered compensating the damage that is as a result as the dating you're in. If you're here and it's not your first time to see me, you know that when we talk of Islamic style of dating, everything is real from A to Z. So I'm not expecting this to ring a bell to you. No. We were like, our predecessors, the scholars, never specifically addressed this compensation, like to compensate for the damage. But now, Islamically, we have general principles in Islamic law that we can use in line to fix this gap, to make sure no one is taking anyone for granted, even when they're trying to build anything. And in the introduction, we are like, remember, as you think of dating, before you do anything in line with your dating, please remember that there is still a chance for things to go upside down. Era ekyo bw'okitegeera nga ono ku ntandikwa tetukusuubira kulwala insteria. Latifa bakiyisa otya something naye mu Luganda wano insteria omanya nti ekijja kisoboka. So Islamically there is no room for bantu kumwesibako just lwakuba omukwana akyalina right ey'okukugoba nga naye woolina right omukola ki. But just to fix that gap, for people not to take it for granted, you're like busy wasting their times. We are like, we really have to restrict people who might use that door to oppress others. And this is the compensation of the damage we are discussing today. The second factor is, we were like, التعسف في استعمال الحق. We have it in Islamic law. You're not allowed to exercise your right in line of hurting others. Just because you're a gent and you can speak to any lady, it doesn't mean that you're not respecting the relationship you're having with a particular girl and you're busy jumping to a second girl before even nullifying the first relationship. So Islamically, we are like, no, you're not allowed to even do that. You at least first nullify the previous one and then you go in for another contract, dating in other words. I think it's making sense. And that's the Islamic guidance. Check out this. As you're to compensate, you only compensate if at all the damage that is visible is reasonably accepted within the society. A simple example. Maybe you're dating a girl. Islamically, whenever I say dating, tuli masjidi wano bantegeza Islamically. Sijja kukiddamu ekyo. When you're dating a girl, of course, as you're discussing, oyinza obba yegwa omusajja nga bajjajjawo babiri bakulambira. Don't allow a girl to work. And then this innocent girl ayina akaduuka ke bamuwa emitwalo gya 2 buli lunaku buli mwezi. Buli lunaku oli mu Uganda wano buli week kale and we are like bamuwa emitwalo gya 2 and then you come in and you're like, I want to marry you. Oli musajja mulungi gwe munaddiini gwe ayina empisa ate bakwagala gwe olina kasente naga why omwana w'abandi ankoze eki angambye. And then they call off the job. After some time, you're busy calling it off. And she has nothing to do. And maybe she left the job for your sake. Maybe for whatever you were building.
Islamically, we are like, reasonably, you expected to compensate the damage. If at all it is reasonably visible and you have something to do in line with compensating her. I think you've also brought an example. Someone is busy paying tuition for you. Ochimanyi. Ochayina namasa agala babalala. And someone is paying tuition for you. Bwajene ku weekend nakulabako. How are you, my potential wife? No keka smile, amufaini, nakuleta ne ku bintu. Tufa ntulina kyovaamu. Nayiriba ne tuition first year, second year, third year. Mu fourth year kati wakalaba nti mukadde. No mugamba musajja gwe, I see you're very old. My class, my status. It won't, no, I can't be with you. Islamically, we are like, please, reasonably compensate the damage. If you're not ready to do that, you're paying tuition for me, but it has nothing to do with whatever we are building. Is that too hard to mention? Nini wesibira mu komera fe Islamic itugamba nti omuntu baba kudatinga tannakuwasa. Goina dating yo joli mweyo. Tewanna kuteka kompeta. Na yoli mukyala wa muntu. Toyina na wogambira nti banna isi kya kwagala. Kubaka tuition kali abo bakakuwerayo. And Islamically we are like, no. We really have to guide people. We respect them respectively. Are you getting this sense that every youth, there is room for compensating? Are they really going to waste your time? Are they really going to justify what they have witnessed in a movie? Bachikukubeko, olokuba baina je bachirabye. Ngatugamba nti nedda. Islamically, you're not expected to do that. But our scholars today went in line to explain this diversely. The first approach is we have to check before the compensation is made. Initially, anatandise ebyokwawukana. Maybe, yes, I'm the one who told you to leave the job. Netukkiriza. Naye gwa nkyaye. Is it fair okumanja compensation nga gwa nkyaye? Nkugambya ko nkyawe. If the girl mwenyini initially yakyaye, we don't expect you to think of compensation. Naye ono omuyiri byono nyini kukulokozesa bintu bwe yekyangira bwati awo tugamba nti reasonably you expected to compensate the damage. Please, I don't want you to misunderstand me. Oyinza okutandika okusaba airtime. That is another way. I'm talking of damage that is visible and reasonably accepted within the society. That's why I'm using a job as an example. At least ekyo kyakukola ki kyakutegeera. I think it's making sense. So if at all this lady is the one that has initiated the nullification of this dating, whatever you're building, then she doesn't have to think of compensation. Akukyaye nyiga biwundu bye kintu kitambule. But if you do that and it's not from her, you expect it to at least be a gentleman. The guidance Islamically is, please compensate if at all you have something worth compensating. Nadala kubo ndoza kategerekesa hapo. Secondly, we are driving this to the gift story. You remember when in the gift episode, we were like, the only one that is supposed to take back the gifts nga mukyala. Ye mukyala nga yakyaye. Okyawa bichinga bakuwa ebirabo. Oyine motoka eri awo. Oyina kaploti kali awo. Okyawa. Bw'okyayira bw'oti bw'ozaayo n'empapula. Nti barakallahu fiikum. Naye ono gwakyaye. That's why some of the scholars were like, wabanga yakukyaye nga si kikolwa kyo, then at least abikulekere kubanga yakoze eki yakukyaye tekivudde ku ki. Are you even aware that someone can indirectly call you off
without telling you directly? Baba, mukikola nnyo. It's very possible for someone to call you off and they are not telling you directly into Sikwagala, we are ending this. But whatever they are doing is in line with that. Tacha Kwagala. Islamically, you really have to be very clever to realize that. And the moment you sense that, tobeera too down. Kitebolinge. Ogambe nti mukyala gwe oba muvubuka gwe. Chiri ABCD. If there is no valid explanation, become yawo kuba n'obudde butono obw'okumala. Oyina emyaka egitasukka 25 ng'ofunye omuntu. Woyingirira 3 ogenderera olwo. Kati you have less time. That's why Islamically we have to think of this stuff. Where do you find this guidance? So the first approach is anyone who is in line to compensate the damage, at least aberenga yasoso kolachi. And you will only find that in Islam. In Islam. And the second now. Obanso okemaliza ka session kano then akabuza ko kakuume olabye oti tekakubula kwa anti kanoti ngao mu mwaka papula bannange okategedde munamuyambako kale kamaleyo That's why we were like, dating is dating. It's a promise to marriage. It's not marriage. There is a chance of ending. The reason as to why you have this time of khitbah is to learn each other. Nkukwanye nchimanyo ine enviri, kubosi bakakaya kanene. Little did I know nti oteka yo just sibukaya bulala mutwe. And now I'm realizing that after a week, I have a right to be like Anmu, wala sisobodde. Mubulungi. I think as simple as that. And that's why the dating story is there. The difference between the Islamic style of dating and other styles of dating, Islamically, you date trying to learn someone who is going to be your partner for life. And that's why you don't make nikah the following day, I love you. You have to study them. And in studying them, you expect to see something that might call you off. And that's why I'm busy letting you know that there is chance of things failing. As simple as that. Maybe you've seen a certain personality within this. If at all, the damage that is like, before you end it, there is nothing worth being compensated for, then of course, the scholars were like, فَلَا حُكُمْ بِالتَّعْوِيض. There is no judgment, there is no verdict of saying there is compensation in that case. I think it's clear. So I want to wrap this whole story up and I'm like, Islamically, it's the only style that considers this and gives it a thought. It is not elsewhere. And the reason as to why it's there, it's because everything in Islam makes sense. Dating waffe bintu bya rio okiba kyetaaga bintu bya meeting oli ajje nga akitegedde nti ngenda kwogereza muntu mubere ku table and you talk sense. It is okay. And in line with compensating, we are like, scholars never directly addressed it, but they indirectly addressed it under some Islamic law principles. And the principle was la darara wala dirara. You don't affect anyone, you don't even cause harm onto your own self. So by use of that as a principle, you're not expected to oppress and damage someone, most especially when you can compensate for the damage even when the story doesn't proceed. And it only happens when the party, maybe when a lady initiates the nullification of the story, dating story, that's when the compensation is off now. But if bakukyawa and then there is some damage,
eyakolebwa, a reasonably one, then we might give it a thought and we are like, okay, let a brother think about it and compensate you reasonably in line with that. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us knowledge and ability to exercise the Islamic dating. I want to wind the session by 3 points. Point number 1, please, I want to emphasize it. Whoever you're dating right now, Islamically, there is a chance of failing. Akyasobola okukyawa enkeera nga naye bw'osobola omukyawa enki enkeera. Someone who is wise, and you know that, we expect you to also check your behavior ku bantu abo. And that's why Islamically we're like, just because someone is dating you, they don't qualify to give you a hug. They don't even qualify to see your nakedness, your body, just because they are dating you. Why? It's because of that chance. How many are you going to show? The 5 guys that are dating you, and you're still a Muslim? No. We are like Nedda. Islamically, you have to always put that in mind. If you put that in mind, it's going to keep guiding you. And secondly, you don't date someone with the intention of hurting them. At least, it's today that someone tells a girl that I love you. It's only today you find a guy that matches to a girl, namugamba I love you. Nebigambe ulayini ngasatu. I love you, you're my everything, you're my world, you're my... Nayenga wallahi, back into his mind, taina cha mwagaza. Chisoboka wale chisoboka. Nga taina cha kwagaza, nga seba achikugamba. Nugana na balala, ngoli nonoyo. Newaita yo myaka jamweja, ebidi, ngoli nonoyo. Nemugenda mu maaso. So Islamically we are like, no, we have to restrict them. Not to oppress someone and you think you're going to march away with that. No. And always remember, any harm you cause with prior knowledge, with your knowledge, tewe unyenyonga Allah kubuziza. You are accepting a guy, omusajja omulaba ayiribye n'omukwano okumala ebbanga lye, najja ku kampasi wano akugambirawo nti anoonya mukyala, n'akugambako okimanyi talina na qualities za muntu gwokola ki, naye olwokuba weebowa, and now you're like, let me give it a try. Musajja watu na dedicating obudde bwe, akwanjudde yanjuddemukko, emyaka nno gigenderera, talina nno budde bungi kuba wanaamaliriza kampasi, they are going to march out to the world and then they are going to be busy working. Obudde bw'okwetegereza omukyala bumubule n'omumalira obudde. So Islamically we are like, nedda tuteekeddwa okugamba ku baana abawala nabo. We don't have space for wasting people's time. And I want to wind today's session. If you ever sense that the dating you're in has no future, it is not a crime for you to call it off. Just because you've watched many love stories in many movies, it doesn't mean that if you see a red flag onto someone, you console yourself. The essence in dating Islamically is for you to see the red flags and choose. Can you appreciate them? As simple as that. So in life, when you sense a red flag, namwe nawo omuvubuka wakati edunia bintu byakuyiriba abawala bayiriba n'abavubuka bakola ki bayiriba. If you get to this girl onoonya mukyala gwakuwasa, you don't need many red flags ku muntu ono omanyi nti they are not a wife material. Muleke bw'aba akyalina emyaka gya 3 naye ngalooza akyali, muleke noonya owabiri mu ebiri ngalooza ye yakola ki yatuuka. You build something
you're investing in something you really know. Sister Faida mentioned it. You're busy paying tuition for a girl. Tanina na kyakumatizaako nti wife material. Olw'okuba olina akasente go. Kakuluma nno ng'oyiwaawo kasente. Wakiriwaawo akasente nga tekakuluma. Muwe edduuka nga tekakuluma. Nga ne wanaakwekyangirako tebikukola ki. Naye ke kaduuka k'olina katya. Omukwasizza ekyapa ky'ennyumba. Omukwasizza ekyapa ky'edduuka. And now you're like getting in styria, oli ku ndiri, stress zikutta, bw'ogendako mu kyalo. Come on. When you're dating Islamically, you expect all that. Okwana we bakugana, which is okay. The problem is in wasting time building something ngate there are red flags that you're seeing. We have no time to waste if you're dating Islamically. Obanga oyoga wasting ku time, please you try some other styles of dating. Njagala okubaniriza mwenna buli awulira nti ayagala okukyawa omuntu olwaleero. Nga mbutuufu walinda dde omuwalimu akikuwe. Njagala okukasa ebbanga ly'omala nga tonnamuwasa nga toli muyaaye. Bw'olaba nga red flag, consider it. Bw'ogirekanga oba okakasizza nti you can live with it. Ndoza kategerekesaako tukendeeze ku kerereyo mu bufumbo. Musajja wange mukambwe nnyo waliwo okumulaba wano emabega. Bw'omulaba nga mukambwe nnyo olina mulaba wano nga mukambwe olondewo naamusobola obukambwe obwo oba tobusobole otekewo ne methods ez'okusolvinga obuki obukambwe obwo. That's how we are going to solve that. I repeat, as you're dating you have a right to call it off, and today we are winding the dating story. Thank you wobanga obadde nange from the first episode. The next episode tuyingira bufumbo. And that's when we are going to see obufumbo buno. What is bufumbo? Ogenda obuyingira mu maaso awo nga wallahi omanyi kye oyingiramu onaawulira nsonyi nga tompise ku kyayi kulaba ku bbaawo. Naye mumanyi essanyu lyenyinza obba nalyo nga butuufu ompise and you're like naye bulafu gy'otaali watusabula awo ne tujja twefuna twewasizza wano. Kyayi jangu tunywe ffenna tukube ku mboozi nga ndabira ddala akakapo kali awo naye muba mugenda kwekyawa mumpitangako nga mugenda ku divorce awo mumpita nogamba nti mutuufu watugayidinga naye kati kikoze eki kiganye. Ng'era nakati bw'obanga ebintu biganye nga you feel like you want to call it off, it is okay. You have that leeway. Bw'obanga you're dating Islamically. I repeat, if you're wasting a girl's time right now, as soon as we are done with Maghrib, mukubire simu mugambe salamu alaikum. Funa wotula. I want to tell you, my sister, Imani erinye, they have told us that we are not supposed to waste your time. Tell them as early as possible. Akabemu nga atudde yebake naye ng'okimukoze eki okimugambe. Better than okumuwestinga time 7 years, 5 years, 2 years mbusumaya muki. The third year atandika okwesetinga yeemodda atya agiza atya, what is your best color, ebibuuzibuuzi aba abimaze naye sebukata abiddemu era what is your best color, how do you move, what do you enjoy, ebyo tebibatama mulowooza. Naawe kennyini bw'obanga olinayo sheekha ali eyo mubutuufu omumalira budde. Abasajja batera okuba abagumugumu. Mugambe anoonye w'atuula, mugambe my brother si mu bubi, mpaayo nze nti bambuuliridde nti nkumalira obudde, please let's stop here, wa barakallahu fiikum. Obawonye because you're wasting their time. I know 90% of youths, all they are doing in relationships is wasting time. That's why I'm making mention of it. Kaaba today nawe bakukyawa olwaleero tonyiigira. Yes, just know nti musajja kati mulungi akukyayemu awo akuwe platform empya ogende ewalala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that guidance. Ndowooza leero tewagenda beerawo bibuuzo mukuoneka akyayi. Nada waliwo amateeka tugenda tutuleka yeeyo. Mwawukana mutya n'omuntu gwe wawoowa. Mubirectifyinga mutya naye olwaleero njagala tukkaanye mu halaka yaffe ey'Emakerere. Nti bannange obanga olina gw'omalira obudde wakiri muweereze kalinkiko omusomo guno oleme kimugamba straight kwajja kunyigira nnyo mugambe beera mugezi nnyo ng'owuliriza, listen to that
and you make sure you're attentive at the 35th second. That's my point. If they are wasting your time, please end it. Mukitegedde bannange? Olwaleero bintu byakweza bujja. If someone is wasting your time, kati sisuubirayo omuntu abadde student wange muhalaka otandike kuleeta busongasonga, tankubira ku makya, tankubira evening, tankubira afternoon, tankubira kumbuuzaako, tankubira kikokiro, tankubira ku ssaawa mukaaga, mbu y'ensonga lwaki ogoba muntu. Mwegobere naye ogenda kutomera okujjako nga waliwo ensonga. Ayinza obba takukubira nnyo bw'atyo naye ng'alina ensonga ze. Owuliriza ku nsonga ezo, bw'olaba ng'ensonga tezivaayo, totomera ng'okola ki? Ng'olaba. Mukategedde ako? Naawe sikusuubirayo kukusaba mwana w'abendo olw'okubaganya okujjako giribaabu. Bw'oyagala mulabako kyokka ye tayagala, mukatokyawa. Mukyawe mulekere abasajja abalungi gye bali. Mukyawe abalungi bajja mulaba bamukole ki? Naye muvubuka waffe mukyawe abalungi bajja mulaba bamukole ki? Bamutwale. Wa barakallahu fiikum. Baagaliza okwekyawa okulungi. Tusobola abali serious mwekyawe like kankugenda mu luzungu. Ye mu luzungu bakasetinga batya mu luzungu I wish you a happy separation. A happy separation because gye tulaga eyo bintu bya serious tugenda mu bufumbo. And I also encourage whoever is seeing me for the first time and is watching this for the first time, bw'otatandikira kumbuukira wano tuseeka atandika abantu kutukyawa. Genda ku episode esooka eyo gye twava eyo. Abali wano gye twava eyo, si gye twava eyo. Ndowooza ffenna tukola, we are making sense wano. Ensonga lwaki tolina misumali gy'olaba bankuba wano, bamanyi kye tuliko. Tutendeka abantu baffe ba bufumbo. Tusaba Allah atuwa obulungi. And next halaka inshallah njagala ojje wano n'akatabo ko ng'otegese to take notes of marriage inshallah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.